faced with a stressful situation that demonstrated your coping skills. The psychology department. Raise your hand. Psychology department. So the psychology department. Anyone? 정신과. Psychiatric unit. coping skill 갑자기 모른다 나왔죠, 그죠? coping skill 뭘 것 같아요? 그렇죠. 뭔가 문제 해결을 하기 위한 내 mental effort를 coping skill이라고 해요. 그럼 어려운 스트레스풀 상황이 있었는데 어떻게 해결을 하신다는 얘기예요 지금. Can you explain? 그러면 뭐가 있겠어요? 환자, 그동안 선생님 없는 거 만들어내시지 말고요. 환자, 동료, 의사 항상 부딪힙니다. 항상 선생님들 이거 물어보면요 뭐라고 얘기하냐면 I don't think I have. 영어 있습니까? 반드시 거짓말이죠. 항상 있어요. 저희 선생님 여태까지 인터뷰 해주신 분 중에 이렇게 대답하신 분도 있어요. I had a problem with my doctor, so I called my mom. 있어요. 놀라시죠? 진짜 있어요. 경력이 한 6년 되신 분입니다. 있어요. 그런 대답이 막 튀어나옵니다. 그냥. I had a problem with my doctor, so I called my mom. My mom showed up at the hospital. Okay. 잘 생각을 해보세요. 동료, 그 다음에 환자하고, 그죠? Personally or for no reason, sometimes people don't like people. 그 다음에 선생님들도 생각해보세요. 병원 근무하시다가 출근되는 이상한 환자들도 있고. 항상, it happens every day actually. 그럼 어떻게 해결하셨냐는 거예요. 가장 제가 샘플을 말씀드리면 이런 거예요. I had a problem with my patient. So he's very picky, and for no reason he didn't like me. So he always insisted having a different nurse, but I was in charge. So I sat down with him. I told him like this: don't look at me as a person. I'm a nurse here to give you treatment. So even if you don't like me, probably you may like my service. So come down, let me do my job. Isn't that more sound like professionals, right? 그러니까 그런 게 좋은 예일 수 있어요. 제가 지금 말씀드릴게요. 들어가신 분 똑같이 다 얘기하지 마세요. Doctor, same thing. I had a problem with my doctor. He was a resident, so he sometimes he was insisting his own ideas, which is not acceptable in the real field. So I said that I went to his room. I asked him to have a little meeting. So we had a little meeting, and then he understood my position and my concern, and also something I didn't understand what he was doing. So after the short meeting, we resolved that dispute, conflict. 라고 얘기하시면 얼마나 좋아요. 그죠? 그렇잖아요. 어려움이 뭐 있었지? 또 stressful situation. I worked one night. I worked more than 14 hours, even night shift. But on the way home, my manager called and he asked if I can come back to the hospital. So I was really tired, but I felt I have a responsibility for my patient. Because, for instance, like he went to the cold room. So I told him that I'm physically exhausted and tired, but if you give me 2 hours, then I'm gonna have a refreshment and I'm gonna go back. So he said okay. So I went to sauna, and then I got my bath, and then after 2 hours I went back to hospital. I believed I made the right decision because he was my patient. It sounds good, like a really great professional, right? 그러니까 그리고 선생님들이 그런 일이 없었다고 하더라도요. 15분 동안 그런 일이 있었다고 믿으세요 그냥. 나는 그랬다. 그죠? 무조건 믿고 얘기하면 돼요. 그런 거, 그 얘기를 하는 거예요. 첫 번째가 그 behavioral questioning. 이 사람의 attitude가 과연 하루하루로서 또는 일적으로서 얼마만큼 이 사람이
준비가 돼 있냐를 보는 게 behavioral question들이에요. 특히 일하면서 가장 어려웠던 점이 어려웠을 때 어떻게 해결했냐 이건 반드시 아까도 물어봅니다. How did you handle it? 근데 personal answer 하지 마세요. Emotional answer 하지 마세요. They are asking this question because they are looking at you and they consider you as a medical professional. 그 대답도 항상 내가 그런 거 있잖아요, 여러 사람들. 저는 잘 모르겠는데요. 저거 나이스 퍼슨이래요. 이걸 원하는 게 아니에요. 얘기하시는 건 I'm a nice person. 자신감 갖고 얘기하시는 거예요. 자신감. 근데 give me a specific example of a time when you use good judgment and logic in solving a problem. The same thing. Same thing. It's basically the same question. Well, I had a problem with my doctor, but I didn't resolve that problem with my emotion. I resolved the problem with my professional skills, based upon my professional judgment. 그죠? 그걸 다시 물어보는 거예요. 지금 다시 얘기하는 거예요. Now, give me an example of a time when you set a goal and were able to meet or achieve it. You guys have great stories like this. Great story, right? R&B is one of them. And then maybe graduate school, or maybe transferring your units, or cure your patients, especially chronic ill patients. 만성 환자들 신장 환자가 있지는 않잖아요. 암 환자, 그죠? 여러 사람들, I set up a goal that I'm going to cure this person. I'm going to give my best service until he cures it. So I did my best all the time. I was on time. I gave him like medication on time all the time. After 3 years, guess what? He went home. Healthy as a horse. So it's great stories like that. You guys you guys have stories like that all the time. So because in medical field, I do believe in miracles, right? 그다음에 또 좋은 일. You know what? Like when I started my job, like I didn't like my manager. So someday I set a goal. Someday I'm gonna manage her. So within 5 years, I made it. Something like that. 그러니까 선생님들이 그런 거 근데 그것도 잘 생각해 보셔야 돼요. 삶을 사시면서 놀이 없다라는 건 안 되는 거죠. 선생님들 다 젊으세요. 다 젊으신 분들이에요. 미국의 간호사분들 평균 연령이 58세예요 지금. 그죠? 그리고 선생님들 미국 오시면요 다 10살 이상씩 젊어 보인대요. 진짜로. 지금부터 나이를 나는 10살 젊다라고 생각하지. 10살 일단 빼. 그리고 나는 그 나이다. 자기 최면을 하세요. 그 나이다. 다음 장. Tell me about a time when you had to go above and beyond the call of duty in order to get the job done. 아까 제가 샘플 드렸죠? 14시간 일했는데 그래도 약 어떻게 했어요? I need a refreshment. Then I won't die. Because I'm a professional. 그 다음에 좋은 예가 있습니다. 선생님들 대한민국에서 근무하실 때 보통 주당 50시간 이상씩 근무하시는 분 되게 많죠? 그죠? 이건 없어요. 이건 클락인 클락 아웃이에요. 선생님들이 보통 다비타 근무 시작하시면 일주일에 한 40시간 좀 넘게 일해요. 40시간? 40시간도 안 해요 사실. 보통 average 38시간 정도 일하세요. 주당. 그 클락인 클락 아웃이에요. 근데 미국 사람들은 정말 그래요. 땡 치고 가버려요. 한국 사람들은 얘기하실 게 너무 좋잖아요. You know what? I still work 50 hours per week. Overtime doesn't matter to me at all. And of course, I need to make money to support my husband when I go to the United States because he's not going to have a job. 그죠? I have 3 dependents. 2 kids
little bit bigger kid. And little bit bigger kid. 남편들 되게 못 받아요. 그리고 얘기하세요. 그런 거 얘기하셨대요. You know, I'm still working more than 50 hours per week. I think that's average working hours in Korea at the regular hospitals. So it doesn't matter to me at all. Additionally, you know, I have a dollar sign on my eyes. dollar sign. 그렇게 하셔도 돼요. 그 좋아해 그렇게 얘기하고. 좋아요. 마음 웃어. 제가 말씀드린 인터뷰가 딱딱한 인터뷰가 아니에요. Let's have fun. Let's have fun. 너무 조그만 하면 안 되겠지만 Let's have fun. They like it. 그럼 만약에 그럴걸요? Oh really? You have a bigger kid? I have a second one. 이렇게 얘기해요. 이건 이렇게 얘기합니다. 자, 그다음에 Tell me about a time you were able to successfully deal with another person, even when the individual may not have personally like you, or vice versa. 이게 아까 그 얘기예요. 환자가 나 싫어하는데 How did you handle it? I called my mom. I called my husband to hit him. No. Yeah, asking you how you handle those kind of difficulties with your career. I'll give you an example. Some people don't like me. It really happened in the United States. So this guy said, "When did you come to the United States?" And then one of our nurse said, "I got here 6 months ago, and then I don't want to have a treatment for you. Where's James? He has been my nurse, so I'll have my treatment from James, not you." He insisted. So how did he handle it? He really did a great job. You know what he said? "Mr. Smith, I may come here 6 months ago, but I have my experience in dialysis more than 10 years from South Korea, which use better machines, better technology. So come down. Maybe my English is not good enough, so maybe you feel insecure, but let me do my job. You won't have any problem because I'm a professional. I'm a proven professional from the video. See my name tag? There's the video on it. He calmed down. Okay. You got the treatment. That's how you handle. That's how you handle. You are not there as a person. You are there to give a treatment, right? Give your service to the patient. Even Wongbin is your patient. Don't look at him like a person. That's your patient. You may take a picture with him, but he's a patient. They are asking you this question: how professional you are, how you handle your patient. The worst answer: I'm going to call my manager. So sometimes they're going to ask you this question: if the patient don't like you, if he insists he's not going to have a treatment from you, how are you going to handle this person? So that case, you answer should be like this: I'm going to make him come down, and I'm going to explain my job and how qualified I am. Even if I do, I know advanced directives rule. Because patients, advanced directives가 뭐예요? 아시는 분? 앵클레스 보신 분 아실걸요? advanced directives. 환자가 치료 이전에 자기가 받을 만큼의 치료를 요청할 수 있습니다. 선생님들이 그 이상을 강제할 수 없어요. 그게 advanced directives예요. 나는 내 종교 때문에 블러드 안 하겠다, 치료를 안 받겠다. 그게 advanced directives예요.
아까 제 인터뷰 중에서 말씀드렸죠. answer 하실 때 I know advanced directives. Even if I made it, I try to make him come down. If he keep insisting have a new nurse, then I have no choice but calling one of my manager. 그런 건 괜찮죠. 그죠? 그때 advanced directives라고 한마디 딱 해주면 어때요? 와우. She knows. I would also encourage you to make a list of questions you might ask the interviewers. 이거 굉장히 중요합니다. 선생님들 질문만 받는 게 인터뷰가 아니에요. 질문도 하는 것도 인터뷰예요. 어떤 거 질문하시겠어요? 절대 하지 말아야 될 거. How much do you pay? 그 다음에 포지션, 로케이션 이런 거 질문하시면 안 돼요. 뭘 질문하셔야 되겠어요? 그럼 뭘? Do you have any question? 이런 No? 빨리 가라고. 그런 사람 뽑겠어요? 아니면 이렇게 대답하는 사람 뽑을까요? I know you guys have new technologies which we don't have in South Korea, such as liquid dialysis. I want to learn those things. Do you think when can I have that kind of opportunity? And then I know you guys have great training, educational programs, such as management course. So when do you think I can start those things? When do you guys open those things to the teammates? 혹은 employee라고 얘기하시면 안 돼요. Teammates. Open to teammates. 그런 걸 물어보는 거예요. 예를 들면 주변에 선생님 주변에 엄마 딸, 엄딸, 엄친아 중에 삼성 간 사람 있어요? 현대? 있어요? 이거는 똑같아요. 현대 갔는데 인터뷰 왔어요. 그래서 현대에 왜 오셨어요? 그랬는데 그냥요. 라고 대답하는 건 똑같습니다. 최소한 그 회사에 대해서 알고 왔다는 얘기잖아요. 알고 가야 되고. 그리고 그 사람들 회사에 갖고 있는 이념과 이념과 미션 이런 거를 알고 내가 당신들 나를 고용을 하면 당신의 그 미션과 신념에 맞게 내가 뭘 할 수 있다는 거를 확인을 시켜줘야 인터뷰에서 뽑는 거예요. 근데 do you have any question? Do you have any question about us? No, fine, thanks. 하시면 안 되죠. 그죠? 여기 왜 왔어요? 다비타를 왜 지원하십니까? 그랬더니 나 간호사, 속으로 그러실 거예요? 내가 간호사인데 다비타를 왜 지원하는 게 물어보지? 너무나 뻔한 얘기인데? 아니죠. 그 다음에 그걸 물어보는 게 아니에요. How much do you know about our company? They have a great educational program. They have great benefits. And I love one of your core values, which is team spirit. I may be a slow learner, or I may not be a big star, but I'm a great team player. If you give me a chance, then you will see, and I won't let you down. 그런 사람 안 뽑겠어요? 나 같으면 뽑아. 진짜 그렇게 하는지 보겠죠, 1년 동안. 우리나라 말 중에 제일 별성 부른 나무는 떡잎부터 온다. 딴 말 있잖아요, 그죠? 미국 사람들은 그 말을 믿진 않아요, 1년 동안. 그걸 봐요, 진짜 그렇게 하는지. Be ready for any surprise questions. You should be prepared to have a conversation with the interviewer about anything, not just practice questions below. 아까 말씀드렸던 거. How is the traffic? How is the weather? My name is. 들어가시면 제가 인터뷰에서 딱 끝나고 나면요, 선생님들이 정말로 나는 정말로 그런 거 실수할 줄 몰랐는데 진짜 이런 일이 벌어졌어요. 들어가면 인터뷰가 있을 거 아니에요? 제일 먼저 뭐 하실 거예요? 하이! 그죠? 하이! 헬로! How do you도 하지 마세요. How do you 하지 마세요. Hi, hello, how are you? 그 다음에 My name is 뭐 해야 될 거 아니야? Oh, nice to meet you. My name is 주희, 서 이렇게. 그건 안 해. 그러니까 그 사람이 있다가 너는 지금 내 건데? 난 생각도 못했어 정말.
이거 들었어요. They're gonna ask you any question. Where are you from? 어? 인터뷰 계속 좀 없었는 거. I'm from Busan, which is very south part of South Korea. 그거 없었는데 그 문제 없었는데 이러면 곤란해지는 거예요. 항상 don't be surprised. And then 제가 처음에 말씀드린 거 있잖아요. Let's break the ice. If you don't understand, ask her. Excuse me. What did you say? I didn't hear it. I'm sorry, I didn't hear it. Don't say I'm sorry, I didn't understand. Okay? No use understand. I'm sorry, I didn't hear it. 또는 I beg your pardon. 그죠? Maybe she. 근데 이번에 오시는 분 5분 전부 여자분이에요. Very nice people. About like mid-50s. 사진도 있어요. 보여드릴게요. 굉장히 나이스한 분들이에요. 그리고 며칠? 일요일날 24일인가요? 5일인가요? 25일날 여의도 승봉교회를 갑니다. 이 사람들이. 인터뷰가 26일, 27일 부산 언제죠? 10월 1일. 10월이지? 10월이에요. 만약에 그 기간 동안 서울에 방문하실 수 있는 분들은 여의도 승봉교회에서 눈도장 찍으세요. Oh, I know you. Oh, we're the same church member. Really? Right? 그리고 그 사람들은 물어볼 수 있어요. 뭐 허술한 얘기 나오면 Really? You don't like your husband? 그리고 예를 들어 제가 그 얘기 들었던 되게 재밌는 말 중에 하나가 우리나라는 터부시 되는 건데 미국 사람들이 이혼하는 것도 얘기해요. 어떤 여자분이 저한테 뭐냐면 이런 표현을 쓰더라고요. I took out 160 pounds. 이래요. Last month 이래요. What do you mean with it? I divorced my husband with 160 pounds. Wow, really? Is it that great diet? 그랬더니 No, I think the worst. It was the fastest diet I never had in my life. 이렇게 얘기해요. 그런 말이 있습니다. Yesterday was unveiled, tomorrow is mystery, today is gift. 무슨 말이겠어요? 쿵푸 팬다에 나오는 그 사부 있잖아요. 그랜드 마스터 거북이 사부가 거북이 사부가 뭐죠? 라쿤이 뭐 너구리 사부한테 자꾸 걱정을 하니까 얘기한 게 그거예요. Yesterday was unveiled, tomorrow is mystery. Enjoy the moment. Today is a gift. 선생님도 인터뷰 즐기시는 얘기 하고 계세요. 그런 얘기도 해도 괜찮아요. But I remember you at the church. 그죠? 모든 거든지 다 얘기가 꺼지고 나올 수 있어요. 그냥 it's more like conversation. 그리고 웃으세요. 너무 딱딱하게 하지 마세요. 웃고 웃으시면 돼요. 자, what do you want to be a dialysis nurse? Why do you want to be a dialysis nurse? This question applies to those people who are in different unit right now, except dialysis. Dialysis? 선생님, dialysis 발음이 쉽지 않아요. 뭐 dialysis? 그럼 어떻게 할까요? HD. 그럼 which field are you working right now? Intensive care unit. No, ICU. ER. 그죠? PQ. 그 사람들 다 아는 거예요. 그러니까 제가 선생님들한테 가장 중요한 게 이 답변을 할 때 3S, actually 4S 기억해주세요. 1. First S, simple. Second S, short. 그죠? 그 다음에 third S, sweet. 듣는 사람 귀에 4개 캔디? 선생님들 말 많이 하시면요, 많이 하실수록 사단이 납니다. 말 많이 하지 마세요. 선생님들 말을 많이 하시면 하실수록 선생님들 사단 나요.
하지 마세요. 자, 제가 예를 하나 보여드릴게요. 이렇게 나오네. 자, why do you want to be a dialysis nurse? Because it is the strongest in my major nursing career. After I graduated my nursing school, I have been in 찍지 마세요. hemodialysis 왜 찍지 마시냐면 worst case 이렇게 하시면 안 된다는 거죠. This is more like answer for IELTS question. I told you this is a conversation, communication. Why do you want to be a dialysis nurse? Because working for Davita is my dream come true. So I'm in the middle of transition. Because I know all the renal patients are chronic ill disease patients. And I love my job to give my service to those chronic ill patients. So I decided to give my service to chronic ill patients. And working for Davita is my dream come true. 얼마나 좋아요. 이게 뭐야? Because 선생님 커리어가 다이얼리시스밖에 없으면 얘기할 수 있어요. I started my job in HD unit. I love this unit because I give my service to those chronic patients. I know they need help, even until they die. Even after they get the kidney transplant, still they need my service. And I like a long-term relationship. 그죠? 일하시는 분들 얘기하면 돼요. 여기 뭐야? So I am confident and strong in this field. I have over 10 years working experiences in Korea. I have several different kinds of HD machines such as FMC, 4008, blah 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 blah. 이거 물어봤어요? 기계는 왜 얘기해? 그죠? 이걸 왜 여기다 달고 앉았냐고. 그 다음에 반드시 얘기하지 말으셔야 될 게 이거예요. I worked as a charge nurse. 이거 왜? 이게 뭐가 중요한 거예요? 그리고 진짜 이렇게 일하신 간호과장, 간호부장님들도 이런 얘기 하시면 안 돼요. 왜냐면 you are applying for Davita as a new nurse. You are not applying for manager position. 이 얘기를 꼭 해요. 자, what is your nursing background? I work for nursing background. 여기 또 있죠. 이거 안 좋은 예예요. 찍지 마세요. I worked for about 10 years as a hemodialysis RN in South Korea. 이게 뭐예요? I was charge nurse부터 또 나왔죠. 자, what is your nursing background? 뭐라고 이렇게 쓰지 말고 뭐라고 했어 내가? What is your nursing background? What is your nursing background? Only HD 끝. 그게 답이에요. What's your nursing background? 10 years in HD. 땡 끝. 10 years in ER. 끝. I have been working in ER for last 10 years since 2010. No! 10 years in ER. 10 years in ICU. 5 years in ER. Simple. Because you guys communicating, not giving a writing answer. 그죠? 그럼 또 물어볼 거 아니야. What's your nursing background? 5 years in HD. 그럼 아까 물어보겠어. Oh, really? What kind of machines do you guys use? FMC 4008S. 바로 힘드시면 4008S. 4009S. Phoenix. Gambro Phoenix. 그죠? 얘기하면 돼요. 그리고 발음 안 되는 기계는 얘기 꺼내지도 마라. 난 안 썼다고 믿어요, 그냥. 그죠? 이게 대화예요. 그래서 자연스럽게 풀로 물을 타듯이 물 흐름을 타듯이 얘기를 해야 되는 게 대화예요. 선생님도 I've been working for dialysis unit. No. How many years? How many years? How many years? How many years? 10. 끝. 거기 또 HD가 왜 들어가? 내가 물어
물어본 거 잘 생각을 하세요. How many years? 그만 대답하면 돼요. How many years? 10 years. 10? 그게 대한 거예요. 계속 그래서 물 흘러가듯이 흘러가는 게 인터뷰예요. 와.